Hello everyone, Jinsi here from Gemsabdad. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது we will explore the IELTS listening test, one of the 4 modules in the IELTS exam. நீங்க இப்போ வந்து அகாடமிக் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஜென்ரல் எடுத்தாலும் the listening section is exactly the same. It checks how well you can understand the information, opinions and details in various listening context. அப்போ இந்த லிஸ்னிங் மாடியூல்ல என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு, எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் த டைம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வித் மச் நோ டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். IELTS அகாடமிக் லிஸ்னிங் கம்ப்ளீட் ஓவர்வியூ. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லிஸ்னிங்க்கு வந்து அகாடமிக் ஜென்ரல் எல்லாமே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சேமாக தான் இருக்கும். Okay, a step-by-step guidance for beginners, intermediates, and experts. So understanding the listening test. Duration பார்த்தீங்கன்னா 30 minutes plus 10 minutes to transfer your answers. அதாவது உங்களுக்கு 30 seconds டைம் கொடுப்பாங்க. 30 seconds நம்ம ஆடியோ கேட்டுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் எழுதுவோம். அதுக்கப்புறம் 10 minutes they'll give you ஆன்சர் ஷீட்ல வந்து நீங்க எழுதின ஆன்சர்ஸ் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. 4 sections. ரெக்கார்டிங்ஸ் இன்க்ரீசிங் இன் டிஃபிகல்ட்டி. நம்ம வந்து ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசேஜ், அதாவது ஒரு செக்ஷன் போகும்போது த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம். எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 40 கொஸ்டின்ஸ். 40 கொஸ்டின் கிடைக்கும். ரீடிங் மாதிரியே தான். ஆனா டைம் மட்டும் இங்க பாத்தீங்கன்னா 30 minutes உங்களுக்கு. அதாவது ஆடியோ 30 minutes தான் கேட்கும். மிச்சம் 10 minutes இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. So you hear the recording only once. நம்மளுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து ஒரு தடவை தான் கேட்கும். And test your comprehension of real life and academic English. Section 1, it is a conversation. Topic பார்த்தீங்கன்னா booking, travel இல்லைனா everyday information. Section 2 is monologue, city guide, announcement இல்லைனா வந்து descriptive info. And this section 3 is discussion. Students and tutors அவங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அகாடமிக் டிஸ்கஷனா இருக்கலாம். அண்ட் ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a lecture. It is regarding an academic talk இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடியாஸ். ஸோ கான்வர்சேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர வந்து கொஸ்டின் டைப். கான்வர்சேஷனா எவ்ரிடே வந்து ஒரு சோஷியல் கான்டெக்ஸ்டா இருக்கலாம். யூ வில் ஹியர் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் 2 people. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் கேன் பி புக்கிங் அ ஹோட்டல், மேக்கிங் an appointment or asking for information. You have to listen for the factual details like names, numbers or dates. Monologue பார்த்தீங்கன்னா everyday situation. அதாவது you will hear one person speaking, maybe அது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் கைடா இருக்கலாம் or someone describing a place or a event. You have to focus on main ideas and specific information. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா discussion. Discussion, that's another academic discussion. It will be a conversation between 2 or 4 people. Usually discussing the academic topic இருக்கலாம், project இருக்கலாம், research இருக்கலாம். Be there of, you have should be aware of changing the speakers and the opinions. அடுத்தது வந்து lecture. It can be like a academic lecture or talk. Since the speaker gives a lecture on an academic subject, concentrate on note taking and understanding the structure of the talk. Like for example, the introduction and examples and the conclusion. Okay, and question types passing now. You will face different question types such as form, table and note completion. அப்புறம் மல்டிபிள் சாய்ஸ், அப்புறம் வந்து அண்ட் மேட்சிங், லேபிளிங் மேப்ஸ் ஆர் டயக்ராம்ஸ், சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன், அப்படி இல்லைனா சம்மரி கம்ப்ளீஷனா இருக்கும், இல்லைன்னா மேப் லேபிளிங்கா கூட இருக்கலாம். நான் கொடுத்துருக்க பாருங்க, லேபிளிங் மேப்ஸ் ஆர் டயக்ராம்ஸ். அப்புறம் வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். ஈச் செக்ஷன்லயும் பார்த்து 10 questions இருக்கும். Predict the answers before listening. You can just predict your answers before listening. ஸ்கோரிங் அண்ட் பேண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்ட் மார்க் ஒரு ஆன்சருக்கு. ஸோ பேண்ட் இஸ் லைக் 1 to 9 ஸ்கேல். அண்ட் த டிபிக்கல் கன்வர்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் the conversion எப்படி இருக்கும், 39 to 40 அப்படின்னா band 9, 35 to 36 band 8, 30 to 31 band 7 and 23 to 26 is band 6. So accuracy and spelling important. Wrong answers வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எல்லாம் கிடையாது. There is no penalty.
ஓகே, அப்போ லைக் 40 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஒரு மார்க். உங்க ஸ்கோர் தென் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அ பேண்ட் ஸ்கோர், தட் இஸ் 1 to 9. 9 வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கெட் 39 to 40 ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். இப்போ 39 ஆன்சர் கரெக்ட்னா யூ வில் கெட் 9. 40 ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட்னா 9 கிடைக்கும். அதே 35 to லைக் 35 to 36 அப்படின்னா 8. 37 to 38 அப்படின்னா 8.5. ஓகேங்களா? So, core skills to develop. Listen for the main ideas and supporting details. Identifying the specific information. Recognizing opinions, tone, and attitude. Following sequence and cause effect. Understanding paraphrasing and synonyms. Practice with the different English accents, UK, US, Australia, New Zealand. Intermediate strategies. Review the questions during the process. So read the questions before listening. Underline the keywords and anticipate words you hear. Watch for paraphrasing. The words in the recording may not be identical to the question. Focus on context clues, not every word. Be ready for self-correction by speakers. Check for spelling and grammar carefully. Don't leave any blanks, incomplete blank விடாதீங்க, because you don't lose marks for wrong answers, right? So அந்த ஆன்சர் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. 40 கொஸ்டின்ஸோட 40 ஆன்சர்ஸும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஒரு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா விட்டுட்டு வராதீங்க. அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன்சர் கேர்ஃபுல்லி at the end. நிறைய பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது லைக் 4th கொஸ்டினோட ஆன்சர் எடுத்து 5th எழுதுவாங்க. ஸோ when you transfer your answers கேர்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, ஸ்பெல்லிங்கை செக் பண்ணுங்க, அண்ட் பண்ணிட்டு then you can submit. Expert level expert level listening skills, band 8 to 9 targets. Now, recognize the speaker intent and attitude. Note subtle transitions and contrasts, however, although detect the distractors in multiple choice. Multiple choice in the distractors in the detect panunga. Understand academic lectures with the data or examples. Train for speed comprehension. And 1.5 into daily playback practice. So, what are the common pitfalls and how to overcome them? Losing the focus. Now, on the focus, you have to practice a concentration with long audio. Is a spelling mistakes. Now, review the IELTS spelling list. Overthinking answers. Write clear, short responses. Mishearing, distractors. You have to listen for final corrections. So these are the common pitfalls and how you have to overcome. Final advice for all levels: beginners, start the short audios, simple vocabulary start பண்ணுங்க. Intermediate level அப்படின்னா practice full test under timed conditions, அதாவது 30 minutes குள்ளே. Experts analyze the transcripts, shadow native speakers, use official materials, Cambridge IELTS, BBC Learning English. Track the progress and simulate exam conditions regularly. நீங்க வந்து daily have to practice the questions and டைமுக்குள்ள இப்போ 30 minutes ஆடியோ கேட்கணும், 30 minutes-குள்ளே எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணணும். And 10 minutes is given for you to transfer. 10 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு. So you have to transfer carefully to the answer sheet. நம்ம வந்து எக்ஸாம்லேயே கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் what you have to do, கேர்ஃபுல்லா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல எழுதின அந்த ஆன்சர்ஸை உங்க ஆன்சர் ஷீட்ல 1 to 40 எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கரெக்டா கொடுங்க. ஸ்பெல்லிங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் கரெக்ட் இடத்துலதான் ஆன்சர். இப்போ ஃபர்ஸ்டோட ஆன்சர்னா ஃபர்ஸ்ட்ல, செகண்டோட ஆன்சர் செகண்ட்ல, അങ്ങനെ 40 வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த லிசனிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் வரப்போறது லிசனிங் பார்ட் 2. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த listening overview. Next session வந்து நம்ம வந்து questions discuss பண்ணுவோம் and common traps and the strategies for each question type, so you can listen more effectively and boost your score. இதுதான் வந்து ஐஎல்ஸோட லிசனிங். ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணலாம், வித் டிப்ஸ் அண்ட் எப்படி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து அடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video.